3 is evaluated. Seriously, pay attention. This is important. Next we learn classification based on the operations performed by the operator, wherein we start with arithmetic operator. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations. The various arithmetic operators are: plus is used to perform addition, while minus is used for subtraction. Star sign denotes multiplication, while a forward slash denotes division. Modulo operator gives the remainder part of division operation. Except for modulo, all other operators accept real and integer operands. If both operands are integers, the result will be integer. However, if one of the two operand is real, then the result will be real. If both the operands are integer while performing the division, then the result is also integer, and the fractional part of the division is ignored. Let's consider a program illustrating the use of arithmetic operators. The program here converts the given number of days into months and days. We start by declaring the header files and the main function. We declare the variable month and days, and then we ask the user to enter the number of days which we scan in through the scanf statement. The logic is to divide the number of days by 30 to get the number of months, and the remainder part of it gives the number of remaining days. We print the result and end the program using the getCH function. Let's focus on assignment operator now. Assignment operation is used to assign a value to a variable. The variable on the left of the equal sign is allotted the value directly if a constant is present on the right hand side, or the expression is evaluated first and the result of the expression is allotted to the variable. The general form is this: the assignment operator replaces the content on the location of the variable with the evaluated value of the expression on the right hand side. Hence, the variable p is allotted 3. This is the example of simple assignment. In programs, it is necessary to make assignments like this. C has a shorter form to make such assignments. This is called as compound assignment. When the value to be assigned to the variable is determined after the expression on the right hand side of the assignment operator is evaluated, then such assignments are called as expression assignments. We are often needed to compare the quantities and base our decisions on the result of this comparison. For example, we may compare heights of two persons, cost of items at different stores, and so on. This kind of comparison is done in C with the help of relational operators. An expression having a relational operator is termed as relational expression. The value of relational expression is either 0 or non-zero. If it's 0, it means that the relational expression is false, and if it's non-zero, then the relational expression is true. The general form of a relational expression is AE1 and AE2. Arithmetic expression. The relational operators can be one from the following. Let's see certain examples. As 6.5 is less than 10, so the result is true. Similarly, 5.5 is greater than minus 10, so the result of evaluation is again true. But as 10 is not greater than or equal to 7 plus 5, so it is false. Relational expressions are used in decision statements, having if and loops to decide the course of execution in a program. Hey, it's time to concentrate now. There are 3 logical operators: logical AND, logical OR, logical NOT. Logical operators AND OR are used to test more than one condition and base our decisions. These types of expressions are known as logical expressions. The result of each logical operator depends on the truth table. If any one of the operand is 0, then logical AND produces a 0, while even if one operand is non-zero, a logical OR produces as non-zero value.
Logical NOT is used to reverse the values. C provides bitwise operators for manipulating the individual bits. Bitwise operators may not be applied to the float and double types. Let us learn the bitwise AND operator. The AND operator operates on a bit-by-bit basis to yield a result. The rules that decide the value of the resultant bits as shown in the truth table. The example here shows more clearly what happens while AND-ing one operand with another. The decimal numbers 60 and 13, when converted to binary, are given as. The resultant of 60 and 13 can be obtained by adding each bit as follows. We refer to the truth table of AND for this. The decimal number so obtained after AND-ing 60 and 13 is 12. Now let us see how the bitwise OR operator functions. The rules that govern the value of the resulting bit obtained after OR-ing of two bits is shown in the truth table. The example here shows more clearly what happens while OR-ing one operand with another. The decimal numbers 60 and 13 when converted to binary are given as. The resultant of 60 and 30 can be obtained by OR-ing each bit as follows. We refer to the truth table of OR for this. The decimal numbers so obtained after OR-ing 60 and 13 is 61. The next bitwise operator is the Bitwise Xor operator. The rules that govern the value of the resulting bit obtained after XORing of two bits is shown in the truth table. Let us have the same example for understanding the XOR bitwise operator. We refer to the truth table of XOR for this and obtain the resultant. Here the output is 49. Moving on to the Bitwise Not Operator. This operator is unary, that is, requires one operand and has the effect of flipping bits. Its truth table is as shown. The example here performs a bitwise NOT on decimal number 4. The resultant is obtained as follows. We get the output as decimal to 51. Now let us learn the left shift operator. The left shift operator will shift the bits towards the left for the given number of times. For example, let us left shift the decimal number 2 by 1 bit. The binary representation of 2 is given as. Now shifting the bits towards left for one time will get the result 4. 0 is added as padding to the position 0. Note, therefore left shifting n time is equal to multiplying the value by 2n. The last bitwise operator to study is the right shift operator. The right shift operator will shift the bits towards the right for the given number of times. For example, let us right shift the decimal number 8 by 1 bit. Now shifting the bits towards right for one time, we will get the result as 4. 0 is added as padding to the position 0. Note, therefore right shifting one time is equal to dividing the value by 2. Now let us learn increment and decrement operators. The unary plus plus and minus minus are used to increment and decrement the value of a variable by 1. The operand to be incremented or decremented must be used as a variable and not a constant or an expression. The operators may precede or succeed the operands. There are two variants. Postfix is where the value of the variable is incremented or decremented after the operation associated with the variable is evaluated. In this example, the initial value of C is 1 and B is 2. On executing the next line, the value of B is first assigned to C and the value of B is incremented by 1. Thus new values of the variables are C equal to 2 and B equals 3. Prefix is where the value of the variable is incremented or decremented before the operation associated with the variable is evaluated. After executing this piece of code, the new values of the variable are C equals 3, B equals 3. The code above basically increments the value of B and then assigns the value of B to C. Similarly, C equals minus minus B would be decremented by the value of B by 1 and then assign the value of B to C. Thus the new value of C is equal to 1 and B equals 1. Moving on to the conditional operator. They are called as ternary operators.
They basically have three operands. Expression 1 is evaluated first. If the result of the first expression is non-zero, then expression 2 is evaluated, else expression 3 is evaluated. Here value of m is 1 and that of n is 2. Firstly, it is checked whether m is greater than n. If yes, then m is assigned to max, else n. A conditional operator can be used as an operand to another conditional operator. This is called as nesting of conditional expressions. Let's study some special operators now. C supports some special operators like comma, size of, member selection pointer operators. Firstly, let's consider comma operator. This operator allows the evaluation of multiple expressions separated by comma from left to right in order, and the evaluated value to the rightmost expression is accepted as the final result. The general form is where the expressions are evaluated strictly from left to right and the values are discarded except for the last one, whose type and value determines the result of the overall expression. Here firstly A is assigned 1 and then B is assigned 2 and then Z is assigned the value of A plus B. Let's learn the size of operator now. It is a compile time operator, and when is used with an operand returns the number of bytes the operand occupies. The operand may be variable, constant or data type qualifier. The example here derives the number of bytes of a variable sum of 2 byte as a sum of int size of data type double is 4 bytes, while a longer integer constant 345L is of 10 bytes. Write a program that employs different types of operators. We start by declaring the main function, after which we declare w, x, y, z variables of integer types. We initialize the values of w to 30 and x to 10. We frame this expression, which has prefix increment, and assign it to y, and then we print the result. Similarly, z is assigned a value of the expression which has postfix increment. We print the same. We use several printf statements here to print the result. Various arithmetic operations like division, modular division, multiplication, and conditional operation. Seriously, pay attention. This is important. Moving on to studying expressions now. An expression is a combination of variables, constants, and operators arranged as per the syntax of the language. C can handle any complex mathematical expressions. The C expressions are evaluated by using the assignment operators. The general form is a variable is a normal C variable. When this statement is encountered, then the expression is evaluated first, and the previous value of variable is overwritten by the result of the expression evaluation. Now let's learn precedence of arithmetic operators. The arithmetic expressions without parentheses can be evaluated from left to right using the precedence rules for operators. The priority levels are high and low. The basic evaluation procedure involves 2 passes through the expression. During the first pass, high priority operators are evaluated, and then in the second pass, low priority operators are applied. Considering this example, after substituting the values, the statement becomes, when it is evaluated in the first pass, all high priority operators are evaluated. In the second pass, low priority operators are solved. Thus we get the result x as 10. Rules of evaluation of an expression are: the parenthesized sub-expression from left to right is evaluated. If the parentheses are nested, the evaluation begins from the innermost sub-expression. The precedence rule is applied in determining the order of application of operators in evaluating the sub-expression. Associativity rule is applied when operators with the same priority level appear in the same sub-expression. When parentheses are used, the expression within the parentheses
has the highest priority. We write a program to use variables in the expressions and evaluation. We start by declaring the header file and the main function. The variables p, q, r are given the values 9, 12 and 3 respectively. We write 3 expressions here, each for which are assigned to x, y and z. Printf is used to print their values. Proceeding with type conversion. There are 2 ways to perform type conversion: implicit and explicit type conversion. C permits mixing of variables and constants of different types in an expression. C automatically converts any intermediate values to the proper type so that the expression can be evaluated without losing its significance. This type of automatic conversion is called as implicit type conversion. During conversion, it adheres to very strict rules of conversion. If the operands are of different types, the lower type automatically gets converted to a higher type before the operation proceeds. The result is of higher type. Seriously, pay attention. This is important. Rules for type conversion that apply while evaluating the expressions are: all short and char are automatically converted into int. Then, if one of the operands is long double, other will be converted to long double and the rest will be long double. Else, if one of the operand is double, other will be converted to double and the rest will be double. Else, if one of the operand is float, other will be converted to float and the rest will be float. Else, if one of the operand is unsigned long int, other will be converted to unsigned long int and the result will be unsigned long int. Else, if one of the operand is long int, other will be converted to unsigned int. Then, else, if one of the operand is long int, other will be converted to long int and the result will be long int. Else, if one of the operand is unsigned int, other will be converted to unsigned int and the result will be unsigned int. The final result of the expression is converted to the type of variable on the left of the assignment side before assigning a value to it. Proceeding forward with explicit type conversion. Automatic conversion is handled by implicit type conversion, while there are instances when we want to force a conversion to preserve the values. This type of conversion is called as explicit type conversion. Considering the example here, if both men and women are declared as int, then the division operation would result in truncation of the decimal part. Thus, to preserve the decimal part of the answer, we can externally declare woman as float. Float converts the value of woman to floating point for the purpose of evaluation of the expression. Then, using the rules of automatic conversion, the division is performed in floating mode, thus retaining the fractional part. Let's write a program showing the use of cast to evaluate the expression. The program finds the summation based on this formula. We start by declaring the header file and the main function, after which we declare the variable sum as float and n as integer. Sum is initialized to 0. Here we use for loop, whereas n is the counter variable which is initialized to 1, and the loop iterates till n is less than equal to 5. We place the main logic of the program and print it in the output. Operator precedence and associativity. Each operator in C has a precedence associated with it. This precedence is used when to determine how an expression involving more than one operator is evaluated. There are distant levels of precedence and an operator may belong to one of these levels. The operators with a higher level of precedence are evaluated first. The operators with the same precedence is evaluated from left to right or right to left depending on their levels. This is known as associativity. The Precedence rule says that addition has higher priority than logical operator and relational operator. Therefore, addition 10 plus 5 is performed first. This is equivalent to. Next step is to determine if x is equal to 15 and y is less than 10.
Suppose x equals 10 and y equals 9, then the condition would be equivalent to this. Since 10 is not equal to 15, so it's evaluated to false, and 9 is less than 10, so it's evaluated to true. So get this, as an operation results to a false even if one operand is false. Therefore, the complex condition is false. Let's have a quick review of what we have studied in this lecture. We started with the operators. An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations. We saw the classification of operators, where operators can be classified based on the number of operands and based on the operations performed by the operator. Based on the number of operands, they can be classified into unary, binary, and ternary operators. Unary operators include increment, decrement operator, while binary are the ones which have two operands. Ternary includes the conditional operator. Assignment operator is used to assign a value to a variable. Assignment operation is also divided into simple, compound, and expression. To perform the comparison of various quantities, relational operators are used. Logical operators like and or are used to test more than one condition and base our decisions. C provides bitwise operators for manipulating the individual bits, which are used for testing the bits and shifting them right to left. C supports some special operators like comma, size of, member selection, pointer operators. An expression is a combination of variables, constants, and operators arranged as per the syntax of the language. We studied the precedence of the arithmetic operators, which explains the operation to perform first when there are a number of operations involved in an expression. We also learned type conversion, which can be implicit and explicit. Lastly, we learned associativity, which states that the operators with the same precedence level are evaluated from left to right or right to left depending on their associativity level. Okay, class. Nalito na ba kayo lalo? Okay. Ayan. So, ilalagay ko lang dito sa ating GC ito para reference nyo. Okay. So, as promised, magpa-practice tayo, no? Using operators and expression. Okay. So, ayan. Nakikita nyo ba yung screen ko? Okay. Yes po. Okay. So, magpa-practice tayo dun sa ating naaral, no? Okay. So, okay. Dito na lang. Ayan. So, let's practice. Let's try conditional, no? Conditional operators. Okay. So, ulitin lang natin, no? Conditional operator is a ternary operator used to evaluate expression based on the same condition, on some condition. Conditional operator is a replacement of small if-else statement, no? It takes 3 operand, no? You have conditional expression, true expression, and then false expression. It is also known as ternary operator, inline if, and ternary if. Ayan. So, ito yung ating gagawing expression, no? Gagamitin natin sa ating exercise. Okay. So, for example, itong gawin natin, no? Let's how do you call it? Extract and see how is it applied, no? Bago tayo magawa. Okay. So, let's say, let's do this, no? Ito yung ating first program. No? Para makita natin yung application ng ating inaral. Ayan. Write C program and find maximum between two numbers using conditional operator. So, this is a sample of conditional operator. Okay. Ayan. Okay. Okay. Again, yung ating sample
is for conditional operator. So, ito yung gagawing program, no? C program to find the maximum between two numbers using conditional operator. Okay. So, bago tayo mag-create ng ating solution sa isang exercise, sample muna tayo, no? Okay. So, ito yung ating ito po yung kanyang output, no? Maximum of 20. Input of first number 10, input second number 20. Okay. So, i-digest natin yung ginawang program. Okay. Again, ang gagawin natin is ito yung requirement dito sa ating exercise. Write a C program to find maximum between two numbers using conditional operator. Ayan. So, paano niya ginawa? Okay. So, ating i-excise yung ating example. Okay. So, this is how it was represented, no? In finding the maximum between two numbers. Okay. So, of course, yung standard natin dyan, sharp include stdioh, okay? So, int, kasi integer siya, and then main, okay? Remember, naka-enclose siya sa parenthesis after, open, curly brace, int, so nirepresent niya yung num1, num2, and then max, okay? So, ito yung ating variable, no? Okay, meron siyang mga dito, no? Nilagyan niya na ng comment. Input to number from user. So, yun yung explanation dito sa int. Teka, nakikita nyo ba? Gusto nyong lakihan ko? Teka, sandali. Okay. Pwede na? Pwede na? Malaki na? Nakikita na? O, isa pa. Isa pa po mo. Ayan, okay. Siyempre, iniisa-isa ko na, tapos hindi nyo pala naman nakikita ng maayos. Sorry naman. Okay. So, ayan. So, eto na po yung ating representation ng ating maximum between two numbers using conditional operator. So, meron tayo ditong variable. Dalawa yung variable natin. Yung num1 at num2. Tapos, yung isang variable na max para ma-determine dun sa ating conditional operator, no? And then, okay, so yun yung input to number from user. Ito, yan, yung variables na yan. So, kinol natin yung print function. Okay, enter two numbers. Ayan. And then, scanf. Okay, so, naalala nyo yung ating format specifier. Okay, %d. So, dalawa. Kasi dalawa yung ating variable dito, no? Okay. Meron tayong modulo num1 and then modulo num2, no? So, ayan. If, ito yung niya, if num1, okay, is greater than num2, then assign num2 to max. Ayan. Ito, nakaano lang ito, no? Nilagay niya lang as comment. Okay. So, ito yung paano niya ginawa yan, no? Max is equal to, okay, kasi conditional nga tayo, no? Etong else statement na to ginawa niyang conditional, no? So, you have enclosed in parentheses, num1, if num1 is less than num2, okay, naglagay siya ng, ano nga yung basa dun sa ano? Sino yung nakakaalala kung ano yung basa sa question mark? Ano ngang expression to? Teka. Not mo. Ha? Sorry? Not. Ampersand. Ampersand. Okay. Ampersand. Okay. And then, num1, colon, num2, and then you have semicolon. Okay. So, ito na yung okay, yan na yun, no? Makita nyo yung ano niya. And then, printf. So, ito, text lang naman ito, pero meron tayong computation dito, no? Na-represent na yung value nung %
2%, no? Ito, ayan. Maximum between %d and %d is %d, okay? And that is num1, num2, and then max. And then you have return. Okay. Sino yung teka. Sino yung may gamit ng code block? Mas madali itong Okay. Ilalagay ko sa ating GC yung may code block. Paki-copy po yung code tapos paki-share po. Okay. Stop sharing ito para makita natin yung output. Ayan. Ito dapat yung output niya. Sino yung naka-code block dyan? Sige, paki-share po yung output. Nilagay ko sa GC. Stop ko yung sharing. Tapos, para makita natin yung output. Sige. Sino yung naka-code block? Na po. Paki-copy po dun sa GC yung code. Mas madali kasi siya eh. Unless meron na una sa inyo na nag-type na sa Turbo C. Done na po. Done na. Paki-share nga, Gabriel. Okay, run mo nga. Okay, maglagay ka ng number. 10. Okay. Ayun. So, ayan. Okay, so yan yung ating first program, no? Okay. So, pareho rin lang yan nung okay, teka. I-share ko lang yung ating screen. Okay. Salamat, Gabriel. Okay. So, ating dinicipher yung isang program. Okay. So, pareho rin lang nun sa kanya. Okay. Eto, no? Ayan. So, nag-load siya ng, anong niload mo, Gabe? 10 at saka 5, no? So, syempre, alin ang uunahin niya, no? Yung 10. Kasi yun na ang max, no? Okay. Dun sa example, no? Ayan. Okay. So, okay. So, nagets nyo po ba yung concept ng conditional operator? Class? Tanong lang po, ma'am. Yes. Ano po yung function nung question mark tsaka yung colon sa conditional expression? Okay. Function. Buti magandang tanong yan, no? Meron akong isinend pa dati. Teka, balikan ko lang yung inyong GC. Nakikita nyo ba yung aking sinishare? Nakikita po. Ayan. Okay. So, you have ternary. Tama ba? Ano nga yung sinabi mo? Question mark? Tama, no? Question mark. Opo. Okay. So, question mark. So, it's a ternary or a conditional operator. So, siya yung condition. Okay. In this case, okay, dun sa ating sample, ayan, the conditional and ternary operator. So, sinasabi niya dito sa ating example, okay, so, dinedetermine niya dito, find the maximum between two numbers. Okay? So, sinasabi niya dito, ano yung sinasabi niyang condition? Find the maximum between, no? So, yung conditional operator na eto, yung question mark at saka colon, no? Kung ano yung hinihingi, no? Okay? Na condition, no? So, ang condition dito is what? Find the maximum. Find the maximum. Yun. Kaya, dun sa sinend ko sa inyo, ayan, it's a conditional operator.
ternary. Okay. Tinitingnan yung relationship nung dalawa, no? So, dito, tinitingnan yung relationship doon sa ating example. Bumalik ka, yan. Okay. Dito sa dalawang number, num1, num2, you find the maximum between the two. Okay ba? Yes. Yung function po ba ng colon, ano? Yung nakalagay sa left side niya, yun yung i-assign sa max kapag true po yung condition. Kailangan ka sa magkasama yung dalawa. Oo, ayan, doon sa ano, eto, sorry. Teka, ayan. So you have here that, okay. Not necessarily na lagi silang magkatabi. Okay. So yun pala yung tanong mo, sorry. Okay. Okay na po? Apo. Okay. So, maliwanag na yan, ha? So, ito, no? Dito sa ating conditional operator, tinatanong niya yung maximum. Okay. Between two numbers. Yun po yung ating representation. Okay? So, isa pa, para meron tayong ano, no? Alam nyo, minsan nakakalito itong ating mga mathematics na mga formulas and algebraic expression, no? Ayan. Okay, isa pa. So, ito naman, find the between 3. So, tatlo, no? 3 numbers using conditional operator. Okay. Ayan. Bakit tayo lumitaw? Nangyari. Ayun, lumilitaw na pala. Ano nangyari? Bakit? Ulit. Ay, eto na. Ayan. Okay. Hindi mo mabagal ang net ko, ha. Okay, so here, okay, so let's decipher another program, creating a program to find the maximum between 3 numbers using conditional operator, no? Okay, so ayan, ha, find maximum between 3 numbers. So ito yung ating input, no? 10, 20, 30 and maximum output. Okay, so ito rin yung ating output, maximum is 30. Ayan. Okay. So, ito yung ating, no? I-decipher natin yung program. Okay. Again, okay, nalagyan niya ng comment dito para hindi tayo pa akyat-akyat, no? So, write a program, finding the maximum between 3 numbers using conditional operator, no? Okay. So, yung ating conditional operator, again, yung ating question mark at saka yung ampersand. Tama ba? Ampersand? Di ba yung ampersand yung N? Kaya. And then, colon. Okay. So, dito, syempre, it's an integer. Again, of course, do not forget, lagi namang nasa taas yan yung ating sharp include stdio.h and then int and then main. Of course, standard na yung katabi ni main, laging naka-enclose sa parentheses. Open curly brace. Okay, ito na, no? Yung variable natin, meron tayong tatlo, no? num1, num2, num3, and then max. Kasi titingnan mo yung maximum, no? Nung 3 numbers. No? I-represent mo yung magiging output, which is yung max. Okay, so input 3 numbers. Yun na yun, no? Okay, so, and then you have here printf. Ito yung gusto mong ilabas, no? You have enter 3 numbers. Okay, colon, and then enclose in quotation mark, enclose in parentheses, and then semicolon. So, scanf, ito yung ating output.
we have percent %d, percent %d, percent %d. So, tatlo yan, tatlong number. Okay. Naka-enclose siya sa quotation mark. Okay. And then, comma. Modulo num1, modulo num2, modulo num3. Okay. So, yan yung naka-output ng scanf. Okay. So, ito yung condition dyan sa ating output, no? Okay, so yan yung representation niya, no? If num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, then assign num1 to max. Ayan. Else, if num2 is greater than num3, then assign num2 to max. Else, assign num3 to max. Okay? So, nakikita nyo, dun sa ating if-else na condition, which is itong representation ng ating ano nga to ulit? Yung ating question mark at saka semicolon. Tama ba? Ampersand? 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 Teka. Para maliwanag, para hindi tayo nag-ano. Sandali lang sandali. Google. Question mark. Saan yung question mark? Okay. Conditional sentence. No. Anong nangyari? Bakit nag-ano yan? Bakit nag-ganon? Ito na. And then, ayan. Means in conditional statements. And conclusion. No! Arithmetic. Okay. Nako, nakakainis to Okay. Tingnan natin kung merong image. Conditional statement. Parang binigay ko na dati yan sa inyo Hindi ko pa ba nabigay yan dati sa inyo? Hindi pa, no? Conditional statement. Okay, fine. Ampersand na muna ang gamitin natin. Natatagalan tayo. Teka lang. Tara. Okay. Masyado na tayong naguguluhan. Okay. Sige, ampersand na lang. Yung muna gamitin natin. Okay. So, ayan. So, itong if-else, no, na condition natin, ito yung nire-represent niya, yung ating ampersand at saka yung ating colon. Ayan. So, max is equal to, enclose in parentheses, num1, greater than, num2, modulo, okay, num1, greater than num3, okay, and then you have ampersand, num1, okay, and then you have colon. Okay, dire-diretso lang siya. Ito yung representation sa taas nung if-else condition. Ayan. And then, enclose in parentheses, num2 greater than num3, and then ampersand, num2 colon, num3 semicolon. Ayan. So, yan po yung ating, ayan, and then print. So, n maximum, which is yung ating max between %d, %d, %d. Itong %d, %d na to, ito yon
Ayan, dun sa scanf is equal to %d. And then, comma, num1, num2, num3, and then max. And then you have return. Okay. So, try nga natin. Teka, isend ko. Okay. Okay, another one. Jalen, bakit? May pumapasok ba? Meron po. Okay. Sino yung late na yan? Teka. Yung may code block, paki-copy na nga. Okay, balikan natin itong kapapasok lang. Si Melvin. Ayan. Okay. Again, sining naka-code block dyan, paki-copy po. Or yung, stop sharing ko. Tingnan natin kung ano yung output. Sino yung nasa GC? Paki-copy po. Pa-share naman yung ating output. Si John. Bakit walang internet si John Mark? Sayang naman. Pati si Esteban. Ako. Okay. Si John Mark. Sino na? Ma'am, ako po. Sige. Na po. Adeline. Pero ang Turbo C po yung ginamit ko. Ba? Bilis sige nga. Share mo. Melvin. Papasok ng maaga, ha? Nagko-code tayo. Nakakalito yung inaaral natin. Tapos ang late ka pa. Sige. National ID. Yan. Makikita na po. Sige. Okay. So, nag-create siya ng 5, 10, 8. Ayun. So, maximum between 5 and 10. Teka. Tingnan natin. Teka, ulit. Ulitin mo, pakita mo ulit. Para... lang po. Sige. Okay. Ayan. So, teka lang. Huwag mo munang yan, titingnan lang natin, no? So, ayan, %d. Ayan. So, okay. Ilagyan niya ng underscore. Yung niya, instead na buuin niya ng num, nilagyan niya ng underscore. Ayan, okay lang yan. Wala namang problema. Naayos na natin yung ating variable declaration. So, wala na kayong problema doon. Thank you. Para hindi ko na yan babalikan. Okay. And then, print f %. Ayan. Okay. Tama. Nag-get siya. Okay. Sige. I-run mo nga ulit. Mag-run ka nung number na magkakasunod. Instead like, yung yan. Tas, yung susunod na yan. Tapos, okay, yan. Ayun. Ayan. So, ang dali lang yan. Maintindihan mo, no? Pero pagka kakaiba, no? So, iba yung natin. Okay. So, isa pa? Isa pa bago tayo mag-exercise ng kayo na yung mag-output ng sagot. Isa pa ba? Sige, ma'am. Isa pa po. Si Isa pa Melvin po. kasi kapapasok lang Ayan, wala tuloy alam. Sige. Dahil si Melvin ay na-late. Isa pa. Okay, isa pa. Ayan. Entire screen. Lipat ko ulit doon sa isa pang problem para practice nga makes it perfect. Ayan. Okay. Okay. So, ito tayo. Okay. Back ko lang to. Ayan. Ito naman ay again, conditional operator, no? Tayo lang natin. Check whether the number is even or odd. Ayan. Siguro naman alam natin yung even or odd. Paano nagiging even or odd yung isang number? Sino nga? Multiple, yung even po, multiple by 2. By 2. Yan. So, yung add, isa lang siya, no?
Mag-iisa siya, wala siyang ano, hindi mo pwedeng i-divide. Bagal ng net. Yung iba nga sa inyo napuputol. Sino ba tong naka ano dun sa ano natin? Sabi sa comment. Kawawa naman yung ibang estudyante natin, no? Si Esteban, nawawala yung internet. Si John Mark, ganun din. Ayan. Okay. Diyan na ba? Oy! Tatagal mo baga. Bakit ganyan? Nako, hindi pa hindi pa naglabas. Ayun. Class, nandyan ba kayo? O baka ako yung walang internet? Sagot! Dito po. Nandito po. Nandyan pa pala kayo. Okay. Okay na, wala na. Itong aking internet ay nagluluko. Ayan. Okay. Ayan. So itong ating i-decipher naman natin is a program. So, gagawa raw ng program to check even or odd number using conditional operator. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ito na. Ang ganda nung gumawa nito. Talagang nilagyan niya ng comment para hindi tayo mahirapan. Ow. Okay. So, again, nasabi niya dito, this is a program to check even or odd number using conditional operator. Okay, standard na yan ha. Sharp include stdio.h. And then you have int and then main. Again, lagi po yung may enclose in parentheses. And then open curly brace, int, and then num. This time, num yung natin, isa lang, no? Isa lang yung number, no? Kasi, titingnan mo lang naman yung number na yan, whether that is an odd or even. Okay. So, input a number from user. So, i-identify ng ating machine, no? Ito yung ating printf. Okay? Enclose in parentheses, enclose in quotation mark, enter any number to check even or odd. And then, semicolon. Okay. And then scanf, ito yung ating output, %d, enclose siya in parentheses, okay, modulo num. Ayan. So ito yung ating condition, no? Naka-comment siya. Now, ito yung representation ng ating condition, no? So if n, okay, %2 is equal to 0, then print it is even, no? So ito yung ating representation para malaman mo kung siya ay even. Else print it is odd. Okay. Naubos na yung aking natutuyo na yung aking laway. Ayan. Okay. So, yan yung ating condition, no? So, ayan, nakalagay, no? Enclose in parentheses, num, %2, okay? equal to 0. Ayan. So, ito yung ating ampersand, print f, okay? Enclose in parentheses, ito yung ating magiging output na text, okay? Na number is even. And then, colon, print f, okay, number is odd, and then semicolon, return 0. Okay. So, sino yung mabilis na nakapag-type na? Sige, ilalagay ko siya sa okay. Ayan. Okay. Okay, pakicopy na lang po. Okay, balik tayo. Okay. Nilagay ko sa GC. I-stop sharing ko na. Tingnan ko nga kung sino ang sino yung nakapag na. So, Melvin, na-type mo na ba? Ang bilis no? Okay. Andun sa GC, paki-copy nyo na lang. Ayan, para mabilis.
Sino yung nakagawa na? Wala pa? Wait lang, ma'am. Sige. Yep. Parang true or false lang siya. Okay. Binabasa ko yung mga comment. Okay. Nina. So, nagpa-vaccine si Jania. Yuri. Opo, ma'am. Nakapila pa daw po siya dun. Nakapila pa. Saan siya nagpa-vaccine? Yun po ang di ko alam, ma'am. Okay. Sige. Nakikita, ma'am? Oo, kita naman. Iran mo nga. Nakikita niyo, ma'am? Yes, nakikita. Iran mo na. Wait lang, sa... Okay, magpa-practice exercise na tayo, ha? Okay. Yan, ma'am. Okay, so enter. So yung 1 ang in-enter mo. Opo, 1 po. Okay, so that's add. Correct. Sige nga, isa pa. Enter ka ng 2 or 4. Sige, ma'am. Okay. Ayun. Okay, that's given. O, sige. O, pagkatapos ni Melvin. Melvin, ikaw nga. Tingnan ko nga yung ginawa mo. Pagkatapos ni Melvin ay na tayo. Po-program na tayo ng conditional. Wait po, ma'am. O, sige. Share mo yung screen mo. Tingnan natin. Well, tingnan ko nga kung anong magandang gawin. Teka, dito tayo. Either dito kukuha ng natin or dito sa kabila. Melvin, sabihin mo pag okay ka na, ha? Gahanap na ako ng gagawin. Maybe conditional. Sige, conditional statements. Eto, conditional statements. Write a program, accept 2 integers. Ayun, ito, ayan. Pwede niya nang magawa ito. Okay. Masaya na ako. Okay, natutuwa na ako kasi nakaka-move on na tayo sa ating mga operators. Okay. O, Melvin, tapos na. Okay. Ito. Yan ang ating gagawin. Tagal naman, Melvin. Hintay ka namin. Pwede na? Share mo na. Uy. Improving na tayo, class. Kasi, nung nagsimula tayo, tinitingnan lang natin, no? Pwede tayo mag-debug. Kung may problema lang ba ng Pwede po mamaya na lang. Bakit ganun? Mamaya na lang. Pakita mo na para makita na natin. Nalaglag po kasi. Ano nalaglag? Tingnan nga natin kung ano nalaglag. Naglalag. Okay. Sige. Tingnan natin kung bakit naglalag. Baka may... Ayaw bumukas, ma'am, ng code lock. Bakit? Anong problema ng Hindi ko code po alam, lock ma'am, mo?
O, sige, sige ha. Humabol ka ha. O, sige. Okay. Pansin nyo lang ha, nag-i-improve kasi tayo. Kasi ngayon, logic na yung pinag-uusapan natin. Dati, basic declaration lang. Tinan natin kung ano ba, no? Nagde-debug tayo, no? Itingnan natin yung ating mga expression kung tama, no? Ayan. Dati yung mga variable expression, ano ba ang dapat? Nagsimula ba sa number or nagsimula sa text, no? Ayan. So, ngayon, improving na tayo. Logic na yung ginagawa natin. Nag-ano na tayo ng conditional, no? Ayan. So, natutuwa ako sa inyo. Okay. So, gawin na natin. Oh, mamaya papakita mo yung ginawa mo, ha? Dapat meron kang solution dyan, Melvin. Kailangan sabay-sabay tayong ano, no? Lahat tayo natututos dun sa ating pinag-aaralan. Okay. So, ito yung ating gagawin. Ahem. Para makapagpahinga naman yung boses ni Miss Payne. Ayan. Okay. So, gawin natin itong malaki ba? Nakikita nyo? Okay. Kita naman po. Okay. So, number 1, write a C program to accept two integers and check whether they are equal or not. Ayan. So, equal or not. No? Okay. Sige. So, ang output daw niya, doon sa test data, ayan, number 1 and number 2 are equal. Ayan. Kasi parehong 15. No? So, pag naglagay tayo ng ibang number, dapat sasabihin niya, they are either equal or not equal. Okay ba? O, sige. Gawin na natin. Kanya-kanyang gawa na tayo. Let's face our C program. Ay, okay. So, nagko-code na po. Okay. Let's decipher program number 1. Pwede ko siguro. Okay na po. Sino yon? Sino yon? Ba, may natapos na agad. James po. James! Alright. Okay, sige James. Share mo. Are not equal. Tingnan nga natin yung code mo, patingin. Sige, mag-load ka na muna dyan. So, are equal. Tama. Sige. Okay, so, i-ano mo pa ng konti. Wala kang, so, okay. Yung main na yung pinakauna mo after nung, include konyo. Apo. Okay. Akala ko, yun na yung todo max. Ayan. So, so, you have two variable, tatlo yung variable mo dyan. You have num1, num2, and then test, no? Tama ba? O, huwag mong tanggalin. Bakit mo binura? Yung hindi na po nagamit yung test. Hindi nagamit yung test. Okay. Sige. Num1, num2. Iba yung niya, no? Okay. So, and then, printf, input 2, and then percent, and num2, modulo, okay. Okay, and then you have that, and then, okay, iurong mo ng konti, para dun sa dulo. Para makita yung ayan, equal, okay. Ay, medyo mahaba. Sige, balik. Balik dun sa kabilang dulo, Ayan, okay. Sige pa. Ayun na yung last na. Hindi. Ayun, si Getch. Okay. Okay. Ayan. Sige, salamat. Salamat, James. O, ayan na. O, hindi na dapat tahimik, ha. Dapat lahat meron ng output, ha. Hindi ka tulad nun last time. Okay. Okay. Sino po yung next?
Ma'am, try ko po. Sige po, ma'am. Miss Velasco. O, diba? Improving tayo. Sunod-sunod na yan. Kita po ba, ma'am? Yes, kita. Sige, run mo. Ano nangyari, ate? May issue? Iba po yung window sa ano, sa code na. Sige. Ano, hihintayin namin yung pagbabago? Mamaya na lang po. Pwede po. Mamaya na lang daw siya. O, sino next? Ma'am, ako po. O, sige, Jolene. Ito po yung sa akin. Sige. Okay, number is not equal. Sige, tingnan nga natin yung code. Okay. So, again, yung ating hinihingi ay inaalam kung yung ba ay equal or not, no? Okay. So, yan yung ating requirement. Ayan. Isa pa ngang ano, Jolene, tingnan mo kung parehong number. Sige. Kung lilitaw siya. Okay, the number is equal. Ayan, tama yung code niya. Okay, salamat. O, sino pa? Sino pa? Ma'am, pwede po ba try? Sige po. Ayan, o, diba improving tayo? Dati, nung nag-try tayo ng condition, walang nangyari. So, ibig sabihin, nag-i-improve na yung ating mga logic. Sige, Paolo. Share na. Wait lang po. Okay. Teka lang ha. Kuha lang ako ng maiinom. Ang aking boses ay nawawala na. Okay. Okay. Yeah, sure. Kita na po ba? Oo, kita na. Sige. Okay, numbers are equal. Isa pa. Maglagay ka ng dalawang number na pareho. Ayan. Okay. Salamat. Okay. Nice. Sige, another. Ako po, ma'am. Try po. Tama ka po. Sino yung nauna sa inyong dalawa? Ako po, ma'am. Yuri. Sige. Pagkatapos ni Yuri, si Mark. Makikita na po. Yes. Ito po yung Code block. Sige. So, pag niran po. I-run mo nga. Okay, equal. Isa pa. Yung hindi equal. 2 at saka 3. Ayan po, They're ma'am. not equal. Okay, salamat. Ikaw naman, Mark.
Joseph, ha? Unless gusto ni Mark Rances. Sino bang Mark? Ah, okay. Si Mark Joseph. Okay. Oh, ano, excited ka na naman. Sige. Nangyari. May problema pa, Mark? Mukhang may error. Sige, ayusin mo. O gusto mo, ayusin na natin. Tingnan natin yung code mo. Pakita mo na. O, yan. Sige. Ayun pala, pwede na. O, sige. Run. The two are equal. Ang pala problema eh. Yung hindi equal. Isa pa. Yung hindi equal. O, sino next after ni Mark? Mark Joseph. Pwede ba si Mark Rances? Okay. Yung hindi equal. Okay. They are not equal. Okay. Sige. Salamat. Si Rances, pwede na? Yes po, ma'am. Sige. Patingin nga. Okay. Oh, not equal. Isa pa, yung hindi yung ano, pareho. Ayan, two integers are equal. Okay, salamat, Mark. O, sino pa? Ako po, ma'am. Ma'am Troy po. Teka, si ano muna? Si Gabriel. Pagkatapos ni Gabriel, si Daniel. O, sige, Gabe. Okay. Yung ano, hindi equal. Ayan. It's not equal. Okay. O, Daniel next. Ma'am, naka-camera lang po ako. Ay, sige, okay lang. Pakita mo lang. Pakita mo sa camera. Itingnan natin. Ayan. Okay, lalapit tayo ng konti. Ayan. Sige. Ayan. Sige, run mo. Okay. Anong number yung nilagay mo? 1, 2. Okay, not equal. Run ka naman ng ano, ng hindi equal. Okay. Equal pala. Yung pala. Baliktad. Sige, salamat, Daniel. Okay. By the way, class, bago tayo mag-proceed with another, teka lang, sandali. Sandali, Yuri. Meron lang ako i-announce. Kasi, nung isang araw, nung 29, nanggaling ako sa school, no? Sabi ni Dean, baka raw pagdating ng January, bumalik na sa face-to-face. Kaso lang, hindi ko alam kung lahat kayo kasama, no? Matanong ko lang, kayo ba ay a-agree sa face-to-face o mas gusto niyo yung ganito na online? Class. Tingnan ko nga. Gusto ko lang malaman ng inyong opinion. Ako po gusto ko po kaso yung freely. parents ko po. Yung parents. Hindi ako pinapayagan. Ako po agree. Agree ka Agree sa po, face-to-face? agree. So, merong iba sa inyo na hindi pa, ano pangalan nito? Hindi pa okay dun sa magulang, no? Na ayaw. Okay. Sino ang gusto ko lang ng yung mag-okay lang po yung yung face to face.
Kasi, ang ano natin is, hindi ko alam kung paano didesisyonan yung, kasi kailangan ng social distancing, di ba? Hindi ko alam kung paano didesisyonan yung, kung sino ang papasok ng face-to-face. Or ano ba, i-reshuffle ba siya? Or choice ng bata na pumasok na ng via online. Kasi iniisip ko, kung ganon, dapat malakas yung internet doon sa school. Nanggaling ako doon sa wing ng ng IT. Walang internet, kaya ewan ko kung paano gagawin doon. Wala lang. Sinasabi ko lang sa inyo. Kasi kung akong tatanungin, mas gusto ko yung ganito na na online tayo, no? Kasi, unang-una, tama, mahal yung pamasahe. Si Miss Payne manggagaling pa ng Cavite. Ito si Daniel manggagaling. Daniel, saan ka manggagaling? Bakit mahal ang pamasahe mo? Laguna po. Layo, no? Laguna to Santa Mesa, no? Ako nga, manggagaling pa dito sa dulo ng bundok ng Cavite. Ayan. Saan ka sa Laguna? Kabuyaw po, ma'am. Kabuyaw? Ba, malayo yung Kabuyaw, Hindi yun nasa bungad, diba? Opo. Kabuyaw, katabi ng Quezon yun, diba? Tama ba? Ay, medyo malayo pa po, ma'am. Medyo malayo pa. Okay. Medyo mahal nga yung pamasahe niya. Hindi, kasi parang, eto lang ang ang notion ko. Bago tayo mag-move doon sa next na problem, no? Una, okay, hindi ka gagastos sa pamasahe. Pangalawa, nandito ka lang sa bahay, relax ka, no? Parang hindi masyadong mahirap mag-isip pagka relax ka. Lahat ng gamit ko kasi nandito na no? Iniisip ko kasi pag doon tayo sa PUP, yung problema ko yung internet, no? Although pwede ko namang kailangan ko magkaroon ng sarili kong dongle ng wifi. Okay. Wala lang. Yun lang. No? Yung ease nang nandito ka sa loob ng ng iyong premises. Within your control lahat. Right now po, hindi muna mukhang vaccine resistant pa yung new variant. Yung pakaisa pa, yung Omicron? Omicron ba? O Omicron. Ayan. Tama. May bagong lilitaw, mamaya mag-lockdown na naman. Alam nyo ba na meron ng ibang nakailan na ba? Meron na sa Sweden, meron sa France, meron sa Australia. Nag-iikot na yan, lintik na virus na bago na yan. Diyos ko, sana walang makapasok dito sa atin. Ayoko na ng lockdown, nakakabwisit na yung Hong Kong lockdown. din po, ma'am. Meron na rin. Ha? Hong Kong. Oo, meron sa Hong Kong. Parang isa ata. Ako, nag-iikot na. Diyos Maria Joseph. Kagabi lang sinabi. Anyway, okay, yun lang. Sinasabi ko lang sa inyo para aware kayo dun sa magiging sitwasyon. Pero tingin ko malabo. Agree ako kay Jaren. Medyo malabo pa yan. Kasi nga, yan, may bagong lumabas na na virus. Ayan. Okay, so moving on tayo. Teka, bago tayo mag-move on, may utang pa sa atin si Nasaan na si Melvin? Melvin, asan na yung utang mo? Bago tayo mag-move on dun sa natapos mo na, Melvin. Hindi ko nalilimutan yung utang mo na ipapakita. Nasaan na? Ma'am, tinreg po yung ngayon. Kasi di po nag-run O, tingnan natin. Ano nangyari? Okay, ako po. Wait lang po. Una, huwag mong talikot. Papagalitan ka ng tatay mo. Alis ka dyan. Dito ka. Mapapalo ka. Ay, Melvin, wala kami nakikita. Ano yan? Ayun. M. Ayan, okay. Parang ang hirap makita niyan.
Pwede bang kuhanan mo ng print screen tapos ilagay mo sa ano? Tapos doon na lang natin kalikutin. Baka anong problema niyan? O, sige. Sige, mamaya na natin kakalikutin yan. Gala po muna. Mo muna, ma'am. Okay. O, sige. Okay. So, puntahan na natin yung next na ano. Tapos mamaya tingnan natin yung code ni ano, ni Melvin. Punta tayo dun sa ating next na natutuwa ako, nag-i-improve kayo ha. Dati, dadalwa lang yung nag-ano dun sa conditional. Ngayon, dumami na. Ayan. So, gawa tayo ng next. Ito namang number 3. Ayan, number 3. Nakikita nyo ba yung screen ko? Okay? Yes po. Yung gagawa ngayon, okay, yung hindi ko pa natawag ha, sa iba naman ako tatawag, no, para share tayo ng ano, lahat na makapag-present ng kanilang program. Okay, so, yung number 3, write a C program to check whether a given number is positive or negative. Ayan. So, ang ating test data 5, ang output niya, 15 is a positive number. Ayan. Okay. Okay. Ayan. So, siguro naman, alam nyo kung anong positive at saka yung negative na number, no? So, positive kasi wala naman nakalagay, no? Ayan. So, syempre, depende kung paano gagawin nyo sa solution. Okay, so gawa na po tayo. Okay, gawa na. Okay, una, halika rito. Ma'am, try po. Sige. Stop sharing ko na, ha? Sige. Sige, share. Wait lang po. Okay, si Yuri. Halika rito una. Halika rito una. Halika, halika. Nangungulit ka na naman. Kita na po, ma'am. Yes. Pakiran. Ito po, ma'am. Ipag-positive po. Ayan, positive. O, sige. Pag negative. Ayan, negative. O, di ba napakadali? O, sino? Ako din po. Ma'am, try po. Sino yun? Teka muna. Teka muna. Teka. O, di ba natutuwa ako? Lahat sila presentable. Dati hindi ganyan kaingay. O, ayan. Sinong nauna sa inyo? Natutuwa naman ako. Improving kayo. Magbato-bato pick na lang po muna kami, ma'am. O, sige. Bato-bato pick. Sino? O, Wala bang... Ako na lang po, na. ma'am. O, sige. Pagkatapos ni Jalaine, aray naku. Sakit ng kamay mo. Sakit ng ihi mo. Sobra ka makakagat na yun. Ito po yung sa akin. Okay. Ayan. Tapos, pag positive po tayo. So, Tapos negative. pag Nag-sample negative ka ng po. negative. Negative. Ayan. Okay. Nice. O, sino yung next? Ako po sana. Ako po, ma'am. Hindi, parang lalaki ata yung kanina. Sino yun? Bago si Adeline. Sino yun? Ako po yun. Sige, Mark. Pagkatapos ni Mark, si Adeline. Okay. Ma'am, tapos na rin po ako. Pagkatapos ni Adeline, si Edmeline. Ako rin po, ma'am. Tapos Pagkatapos ni Edmeline, si Gerald. Sunod-sunod na ha. Sige. Okay. Ayan, negative. Hello? Yung next. Sige na. Sandali, bibigay ko sa nanay yung cellphone. Sige, isunod-sunod nyo na yung ating
Ikagbibigay ko lang yung cellphone sa nanay. Sandali. Sunod-sunod na, ha? Sandali. Nay! Si Alan, oh. Nasa telepono. Okay. Si Adeline. Okay. Okay na po, ma'am. Okay na. O, sige, next. After next ni ano, sino yung next? Ako po, ma'am. Sige, Edmeline. Okay, yung isa naman. Ayun, okay. Sige, next, si Gerald. Tama, no? Si Gerald? Opo. Okay. Nakikita na po. Oo, nakikita namin. Gerald Palileo presentation. Ano nangyari, Gerald? What happened? Wait, nag-lag lang po. Okay. Okay. Nakalaan yung ano niya. Hindi naman. Kanina lang, lula-lula ako. Pagkakain, ang tanghalian, kahapon. Ano may parang, nag-ano lang ako yung, parang tulala. Okay. Yeah. Okay. Can you put the rug? The one in the CR? Yeah. Okay. Ano yung pinakita mo? Positive po. Positive o yung negative naman? Okay na. Ano, andito na ako. Ano? O yung next, sino na next? After ni ano, ni Gerald. Si Mariton. Mariton, ikaw. Oo. Ma'am, kita po ba, ma'am? Oo, kita na. Sige, sample ka. Okay. Teka, Len. Di ba ang ano is, sige, run mo nga. Ma'am, eto na po, ma'am. Sige, run mo. 5 po. 5 is a positive in. Ito pala sa baba. Kasi iba yung ano mo. Clear ko lang po. Ayan, ma'am. Oo, iba yung
Iba yung Ayan. interface mo, kaya sabi ko, run mo nga. Kanina pa pala nakarun. Sorry naman. Ano? Sige. Ano ba po, ma'am? Okay na po. Okay na. Sige. Sige po. Next, si Wilmer. Wilmer Concepcion. Hello, Len. Ano ba yung pinag-uusapan niya, yung brace? Oo. Pero tuloy siya sa Viernes. Okay. Hello, ma'am. Oo. Yung ano naman, negative, iho. Oo. Okay. O, sige. I-update mo lang ako kung ano, ha? Para... O, sige. Okay, bye. Okay. So, yan yung negative. Okay. Salamat, Wilmer. Si Paolo, meron na. Si Paolo kanina natawag na kita, diba? Si Archer. Archer Shane. Ayun. So, dyan mo ipapakita. O, sige. Run mo nga. Okay. Okay. Ano yung una? Siyempre, bumabaliktad din yung yung ano ko. Pwede mo naman palang pa ganyan ko talaga. Ayan. Positive. Okay, yung negative. Nakakaaliw. Natutuwa ako sa inyo. Yung ano nyo, alam nyo kahit na nahihirapan talagang ginagawa ng paraan no? Ayan. Negative. Okay, salamat, Archer. Ayan. Talagang pagkakailangan gustong matuto, ginagawa ng paraan. Yan ang gusto ko sa mga estudyante ko, no? Nag-e-extend. Ayan. Si Aljon naman. Aljon Banderada. Ayan. Share na siya. Okay. 8. Okay. Isa pa. Okay. Ayan. Okay. Salamat. O, diba? Improving tayo. Lahat nagre-react na. Dati walang tahimik. O, ngayon hindi na tahimik. Ayan. Okay. Sino pa? Isaiah. Isaiah daw. Teka, after ni Isaiah, si Christina. Sige, Isaiah. Yodi. Wait lang, ma'am. Sige. Talaga, logi ko na lang nakakagat. Yan po yung code log. Okay. Sige. Tapos, pag niran kasi mag-iba, stop share ko kung okay. And then, yung negative naman. sige po, wait. Ayan. Okay, salamat. O, si ano naman? Si Manuson. Christina. Okay. Aray, naku. Ganito, Christina, ano mo muna, para yung kung ano yung share mo, yun yung lalabas. I-output mo na. Para yung view. Napupunta siya dun sa kabila
positive. O, isa pa. Sige, output mo ulit. Negative naman. Tapos, sino yung kasunod ni Christina? May sinabi na ba ako? Wala pa? Wala pa? O, sige. Kung wala pa, si Gabriel, saklot. Ayan, yan naman yung negative. Okay. Salamat. Okay. Oh. Si Gabriel naman, yan yung code. Okay. Right. Okay. Ayun, negative. Ayos. Okay, salamat, Gabe. Sino pa? Awak. Sino? Si Jane. O, sige, Jane. Pwede ba si Kyla after? Sige po, ma'am. Okay. Okay. Enter. Okay, isa pa. Bish. Ano nga ito? Yung visual code yan, diba? Tama ba? Yan yung manipis. Ayan, negative. Okay, salamat. O, Kyla, next. O, pagkatapos ni Kyla, si Dayan. Ma'am, wait lang po, nag-error po. Nag-error. O, Dayan, ikaw muna. Ayan na po. Ito na pala si Kyla. Sige, si Kyla muna. Ayan, okay. Positive. One more. Ayan, negative. Okay. Sandali. Tingnan ko lang yung code. Tinarduan na. Hindi, okay na. Sige na, yung next na. Sino nga yung sinabi ko? Dayan. O, Dayan. Bakit nanay papakainin mo yung pusa? Ha? Sigurado ka kaya mo na magpakain? Oo. Kaya, yung likod mo, sabi sa'yo, hindi ka gagalaw. Yung mga ko, papakainin sila ang... Ano ba, yung makakakain ni... Ano ba, hindi ako. Hindi. Okay. Okay. Right. Oh, yung negative naman, patingin. Sorry, ito din nakita ko eh. Okay, so yan yung code mo. Okay. Okay, teka, sandali. Tingnan lang natin yung iyong code. Okay, so nag-ano ka? Nag-else ka. Okay. Sige. Sige, salamat. Sino next? Si John Victor. Okay. Yung isa? Negative 9. Okay. Okay. How about si Joanne? Joanne?
Teka na, yung ano? Sardinas. Ano yan? Teka, sandali. Okay, output. Sige. Number. Ayun, positive. O yun namang ano, negative. Okay. Sandali ha. Pag-close mo, tingnan ko lang yung code. So, you have siguro para mas organize, yung iyong curly brace, ibaba mo. Huwag mo siyang itabi kay ano, kay main. Nakita mo? Ibaba mo siya. Para lang ano, kasi baka hindi mo matrace yung pagkakasunod-sunod ng paggamit ng curly brace. Ayan. Okay. Wala lang, suggestion ko lang yan. Okay. Sige, Joanne. Next, si John Beck. Hindi, natawag ko na to. Oh, Melvin. Okay na daw siya. Sige nga, patingin nga, Melvin. Totoo na yan, ha? Okay. Tinga, makapagsalamin at baka hindi ko makita. Oh, tapos, sige nga, i-run mo nga. Okay, positive. Oh, yung isa naman. Okay, negative. Ayun, okay. Salamat. Wala nang utang si Melvin. Meron na. Ayos na siya. Okay. O, isa pang isa pang Jollibee. Ay, si Christina. Hindi ko pa natawag. O, sige, Christina. Sorry. Sorry naman. Okay. Tapos yung negative. Ayun. Okay. Salamat, Christina. Okay. Isa pa. Isa pa tayong conditional na problem. Okay. So, ito yung ating, i-share ko lang ulit yung ating gagawin. Pipili ako dun sa ating so, yung ating next, yung hindi pa natatawag, ha? Okay. Try natin tong number 5. Okay. Number 5, write a C program to read the age of a candidate and determine whether it is eligible for casting his or her own vote. Ayan. So, ito raw yung test data, 21. So, ilalagay nyo. Dito sa atin sa Pilipinas, ano nga yung voting age? 18, no? Ayan. Ayan. So, yung 21, above siya ng 18. So, you're eligible for casting your vote. Okay. So, yun yung ating gagawa ng code. Sige nga, gawa nga tayo. Number 5. Number 5, ha? Ayan. Okay. Nagawa na po ata natin siya dati, ma'am. Nagawa na ba natin to? Nagawa natin to. Nagawa na natin to, pero iba yung ano natin. Wala tayong condition. Ito, may condition tayo. Ha? Teka. Ito ba yung kay Kuya Raymond? If po yun. Ito yung kay Kuya Raymond? Opo. Ay, okay. Sorry. Okay, iba. Nagawa na pala natin yan. Di expert na kayo. Dali-dali nyo magagawa yan. Okay, salamat sa paalala. Ayan, ito na lang number 6. Write a C program to read the value of an integer m and display the value of n and is 1 when m is larger. O, diba? Mas matindi yung condition dito. Than 0 when m is 0, and 1 minus 1 when m is less than 0. Ayan. So, ang output daw niya, okay, ay
So, naglagay sila ng test number na na negative 5. So, ang value niya ay 1n. Negative 1. Sorry. Ang value ng n is negative 1. Ayan. So, ito ay yung ternary, no? Ternary conditioning. Yung diniscuss natin dun sa video kanina ahead. Ayan. Okay. So, let's try doing 6. Ayan. Okay. Again, yung gagawin yung program, read the value of an integer m and display the value of n is 1. Okay? Yung value daw ng n is 1 when m is larger than 0. So, may transposition ng value. 0 when m is 0 and negative 1 when m is less than 0. Ayan. Transposition to. Okay. Tingnan ko nga kung anong logic ang gagawin nyo dito sa number 6. Pag naka-present ka, ma'am. Sandali. Saan nga yun? Ito. Okay. Number 6. Dito na lang ako sa cellphone. Mukhang wala pang nagre-react. Mukhang mahirap yan, ah. Mahirap ba, class? Number 6 po. Ha? Yung number 6? Oo. Nahirapan ba sa 6? Opo, sobrang hirap. Mahirap ba? So, gusto nyo bang ipakita ko na yung solusyon para alam natin kung paano gagawin? Silip, ma'am, silip. Silip? Okay, silipin natin. Tingnan nga natin. Unless Ma'am, wait lang! Wait lang po. Wait lang, ma'am, try namin, ma'am. Okay, sige, try. Try mo na, ma'am. Sige, try muna. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Okay, magre-restroom lang. Dali. So, mamaya pag-akyat ko, isuot mo na ha. Isuot mo lang yung plastic. Lagyan na lang kita ng load. O sige. Ano ko sa Gcash. Oo. Teka, isipin ko pa kung paano mag-load. Dali. Basta may pera naman sa Gcash. Hindi pa ito na.
sige, pagkain mo. Busin mo yan. Ang try po. O, sige, tingnan nga natin. Teka, mag-i-stop sharing ako. Okay, sige. Teka lang, bago mo gawin yan, sige, na-try na, sige. Sige, Gerald, naandyan ka na eh. Okay na po. Okay na po. Hindi namin nakita. Ay, wait lang po. Kala ko na-present ko na. Hindi, ganito gawin mo. Kasi iba yung view na lumalabas. Ilabas mo na yung yung output, saka ka mag-share. Ayun. Okay po. Kita na po. Hindi pa rin. Ito po, kita na po. Hindi pa rin. Ay, wait lang po. Nasa kabilang screen yon. Ganyan yung problema pagka ano eh. Okay, sige, ayusin mo muna yan, Gerald, at wala kami nakikita. Oh, ayan. Mas maigi. Ayan. Okay. Sige. Oh, run mo. Okay. 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 Right. Tingnan natin. Sige. Bago tayo magtawag ng next, ipakita natin yung solution, no? Solution, no? Ayan. Share ko lang para makita natin kung paano siya ginawa yung code. Okay. So, eto, nakikita nyo na ba yung screen ko, no? Okay, so, check natin. Ayan. Okay. Meron pa siyang pictorial representation, no? Ayan. Okay. So, ito yung code. So, yung requirement niya, ayan. Write a program to read the value of an integer m and display value of n is 1 when m is larger than 0 and 0 when m is 0 and negative 1 when m is less than 0. Ayan. So, meron siyang picture representation, no? Okay. Ayan. And nilagyan niya ng if-else. Diba? Value of n is negative 1. Now, ito, yung representation na ng pagkakakode niya, ganito. Ayan. Mas maintindihan natin, no? So, ito yung output, no? Okay, so we have two values, m and n, no? Print, okay, input the value of m, scanf, %d, and then modulo m, no? So, if m, okay, gumamit siya ng exclamation mark. Anong basa dito sa exclamation mark? Not. 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 Tama ba? Not? Not ba yan? Teka. Nasaan na ba yung mga pinag-share ko sa inyo na ano?
Ay, sorry. Sa nanay ko yun. Sorry naman. Wala. Hindi pa ako nakapag-share. Puro ano nyo to. Hanapin ko talaga yung mga symbol na yun para hindi tayo nahihirapan ng ano. Anyway, okay, balik tayo. Nasaan na yun? Nasaan yun? Display. Ayan. Okay. M, exclamation, not equal to 0. Ayan. If, so not equal to, no? If M is greater than 0. Ayan. And then M is equal to 1. Else, N is equal to 1, negative 1. So, else. So, yan yung ano niya. So, yan yung output natin. Okay. So, tingnan nga natin yung inyong mga shinare kung ganun din, no? Okay. Stop sharing. Sino yung nakapila? Sorry. Teka, tingnan ko yung comment. Ayan. So, yung last, si Melvin yung last, no? Melvin, ito ba'y bagong comment? Opo, ma'am. Kaso po, iba po yung ginawa ko. Ayos lang, tingnan natin. Diba, ang ano naman basta na-achieve mo yung the same output. Tingnan nga natin. Yung kagaya lang po kanina, ma'am, na ano, pinalitan ko lang po ng less than negative. Ay, pakita ko muna po yung less than negative 0 po. Less than negative 0. Okay, sige nga. Output ka nga. Tingnan natin. Okay. Okay. Isa pa. Ayun na po. Okay. Okay, sige. Pwede. Pwede rin palang pag ganun. Okay. What about Daniel? Daniel, bago ba tong comment mo dito? Yes po, ma'am. Okay, sige. Ma'am, wait lang po kayo po ma-share screen. Sige, tayin ka lang namin. Ayan. Okay, run. Okay. So, gumamit ka ng equal. Okay. And then, less than. Okay. Pwede rin naman Not equal pa rin yan. Okay. Sige. Run mo. Okay na po, ma'am. Hindi pa nagra-run. Nangyari. Hindi po makita, ma'am. Okay lang. Lagyan mo ng space between dun sa ano. Okay. Ayan po, ma'am. Sige. Isa Nakikita po. Isa pa. Wala pa rin. Hello. Nay! Bakit tayo? Nay! Ma'am, pass po muna ako, ma'am. Sige, pass ka next muna. na lang po. Sino next? Balik ipapakita ko yung solusyon. Tingnan nyo kung anong diferensya nung sa ginagawa nyo. Okay, i-remedy nyo yung ginawa nyo. Okay, teka lang i-share ko lang ito. Yung ating solusyon. Share. Okay, ayan. Nakikita nyo na yung solusyon. Class. Kita na? Tingnan nyo, gawan nyo ng remedy yung mga pinaggagawa nyo. Okay. Yung code nyo, ayusin. Nay! Nainom ka na ng gamot mo.
O, inom ka na nung pregabalin. Okay. So, yung iba yung ano nyo. Pareho rin lang nung nung desired output eh. Ang ginamit lang dito ay yung not. Not equal. No? Kasi nga, yun yung ating requirement, no? Sabi dito. Okay. Yung requirement natin dito. Yeah, yung integer na m, i-display niya yung value na n when 1 m is larger, no, than 0, and 0 when m is 0 and negative 1. M is less than 0. Ayan. Yan yung ating yung ating if else. Actually, yan din lang yun. Oh, na-check nyo na yung mga gawa nyo? Sino na yung gustong mag-share ng ginawa nila? Na-edit na. Okay. Dapat ganun tayo, no? Kailangan, pag may problema, kailangan gawa ng solusyon. Ayan. Sige. Balik ako. Okay. Para makita ko yung pangalan. O, sino? Sino ang mag-share ng gawa nila? Pwede pong try. Sige. Stop ko lang to. Okay, stop. Sige. Share na. Okay. Teka. Bago mo i-run, tingnan natin. Teka lang, sandali. Tingnan lang natin yung code mo. Okay, input, scanf, %. So, meron kang dalawang values. Variable, m and n. Tapos, sige, baba mo pa ng konti. Ano yun? Okay, teka, wait. Wait lang. And then you have, so, gumamit ka nung %. Modulo. Okay. And then else. Okay, value. Okay. Sige, baba pa. Okay. Okay, sige nga, i-run mo nga. Negative 5. Oo, okay. Try din po. Okay. Ako rin po. Salamat. Ayan. diba? Nag-i-improve tayo. Okay, so sino yung nag-react na una? Sino yun? Si Yuri po. Yuri. Ako po. Okay, Yuri. Sige. Kita na po, ma'am. Ayan, kita na namin. Sige. Ito po sa akin, ma'am. Natagalan lang po kasi sinundan ko po yung sa pagkakasunod-sunod ng problem lang po. Then, pag ni-run po. Sige, run. Sapa. Negative 5. Ayan, negative 5. Okay. Ayun, ganun. Ayan, teka, sandali. Okay, negative 5. Okay, 5. Okay. Okay. Salamat. Natutuwa ako sa inyo, nag-i-improve kayo. Ayan, sige. Si Joanne ba? Si Joanne ba yung tinawag kanina? Hindi. Joanne, sige, ikaw. Sino yun? Bakit? Anong problema? Mama ko po. Si Jalene pala yun. Si Jalene pala yung nag-ano kanina. Hindi po, sige po, siya na po. Sige, Joanne. After ni Joanne, si Jalene. Sige. Teka lang, tingnan natin yung code mo. Baka nag-load agad. Sige, mag-load ka na. Okay, value of 1. Okay. Sige nga. Tingnan ko lang yung code. Teka, sandali. Bilis-bilis mo naman, ate. Tingnan muna natin yung code mo. Kung paano mo ginawa. Ayan. Doon sa taas. Sige. Para makita natin. Okay. Ayan. Sige, teka.
Tapos, okay, baba mo. So, SB yung iyong kinol. Sige, baba. Okay. Right. Sige. Salamat. Yan. Thank you, Joanne. Tapos, si Jolaine. Hello po. Ayan po. Nakikita lang po. Yes, nakikita na. Iba po yung sa akin. Okay lang. Basta, same So, output. yung test data po kasi doon is negative 5 po. So, ito. Ayan. The value of n is negative. Diba lagi ko naman sinasabi sa inyo, ang bawat programmer may kanya-kanyang approach. Basta you arrive at the same conclusion, ayos yan, walang problema. Kasi hindi naman tayo pare-parehong nag-iisip eh. Baka bawat may kanya-kanyang approach. O, sino pa? Matry po, ma'am. O, sige, Archer. Natatawa ako dun sa aso ko. Akala niya magmamagic yung pagkain, bigla na lang lilitaw. Inaawa yung lalagyan niya. Teka, Archer, pwedeng ilapit-lapit mo ng konti at di ko masyado makita. O, ayan, yan yung code. O, sige. Sige nga, mag-output ka nga. Run. Tapos tingnan natin. Sige, lapit mo pa ng konti. Ayan. Okay, sige. Yung ating, anong ginamit mo? 6? 6 ba yun? Tama ba? Oh. Okay, 6. Tapos, nag-ano siya ng negative 1. Okay. Okay. Salamat. Okay. Salamat, Archer. Oh. Sino pa? Ma'am, try po ulit. Oh, Daniel. Sige. Yung hindi ko pa natatawag. Sino pang hindi natatawag dyan? Ako, magpresenta kayo. Wala kayong tag nito, yung sa ating participation. Sige, run. Kita na po, ma'am. Oo, kita na. Kitang-kita na. Ayan. Okay. Try mo yung 5. 5 yung ating test number. Okay. Ayun. Okay. Salamat. Sino pa? Nako, hindi magmamagic, lilitaw ang pagkain dyan. Hintayin mo ako, bibigyan kita. Sandali. Napapakamot naman ako sa asong to. Teka. O, sino pa? Pwede ba akong tumawag? O, sige. Alas 6 pala tayo. Sino yon? Sino yung nag-react kanina? Mama po. Sige, Paolo. Wait lang po, ma'am. Nakita na po. Yup. Ayan. Okay, nice. Salamat. O, sino pa? Okay, ganito. Magtatanong ako, sino pa sa inyo hindi na-gets yung ating logic nung nung ating create na program? Sino pa yung nalilito at hindi na ilagay yung code? Para matulungan na namin kayo. Sino yon? Sino sa inyo yon? Sino yung hindi naintindihan yung ginagawa natin? Magsalita na para ma-address na natin. Wala. Paulo, ikaw ba yon? Nagre-react ka dyan?
Hindi po. Hindi. Okay. Sino pa ang nalilito? Meron akong hindi narinig pa eh. Itong si Gian. Gian, nakakasabay ka ba, iho? Baka gusto mong i-share yung gawa mo. Gian, Ramon, Francisco, Teka po. Ayun, nag-react siya sa ano. Teka raw. Okay. Itong mga tatawagin ko, hindi ko pa to narinig ha. How about si Sophia? Sophia Marie Kubin? Ako, nag-iisa-isa na si Miss Payne. Oh, bakit nawala yung ginawa mo? Ano nangyari? Pwede bang hindi, Sige, gawa, ulitin mo. Sige, ulit, Gian. Sophia Marie. Pag hindi makareact, mag-comment sa sa ating discussion para alam ko kung anong nangyayari sa inyo dyan. Kobin, ikaw ba'y nasa? Ayan. Hindi po kinaya ng laptop ko po. Sabay po sa ginagamit po yung code. Bakit? Baka kailangan mong linisin yung laptop mo para makagawa ka dyan. No? Magtanggal ka ng ibang app. Baka heavy loaded na yan. Okay. What about si Erica? Nicole. Wait lang po, ma'am. Sa cam na lang po ng phone. Sige. Ayun. Okay. Sige, run mo nga. Baba mo ng konti. Atas mo ng konti. Ayan. Para nakita natin. Anong ginamit mo? -5 ba yung ginamit mo? Opo. Okay. Salamat, Erica. What about Rochelle Policarpio? Present ko na lang. I-send mo saan? Sa GC? Hindi po, i-present ko po. Pe-present mo pala. O, sige. Iniisa-isa ko na yung mga hindi ko pa narinig ang boses. Parinig nyo sa akin yung inyong magagandang boses. Ayan. Okay. Ulitin natin yung -5. Sige. Okay. Ayun. Salamat. Oh, si naman? Ito hindi ko pa rin narinig. Si JB. Wait lang po, ma'am. Represent ako. Sige. Kita na po. Ipa, ayan. Ayan na. Kita na. Ayun. Sige, run. Okay, ayan. Salamat. Okay. Ang linis ng code niya. Okay. Sino pa? Teka, inisa-isa ko yung hindi ko pa narinig. Si Rose Ann ba? Narinig ko na. Ako po, ma'am. Oo nga. Sige, Rose Ann. Ma'am, nag-blackout po yung laptop ko po kaya hindi po ako makapag-program. Okay. Pero gamit mo cellphone. Aray ko. Okay. So, wala kang code?
Wala po ma'am, bawi na lang po ako next time. Oh, sige, bawi. Pero nakikinig ha? Naintindihan ba yung ating discussion? Okay? Yes po ma'am. Oh, sige. O, balikan ko yung dalawa, no? Si Gian. Gian, mag-react ka nga. Gian, may problema ka pa ba dun sa pagko-code? Naintindihan mo ba yung ginagawa natin? Para makapag-move on tayo. Ginagawa para po niya. Okay. So, mukhang naintindihan naman. Si Sophia, naintindihan? Gets naman daw. Yes po. Okay. So, para ma-assure ako na naiintindihan yung ginagawa natin, kailangan mag-participate tayo, ha? Para meron tayong nakikita dun sa inyong output. Okay. Sino pa ba ang hindi ko natawag? Iniisa-isa ko kayo para... Okay. Right. Si Kai. Cute. Oh, sinong hindi ko pa natawag sa inyo? Si Mark na tawag na to Si Rochelle, si Paolo, si Molina, si Bigona, si Gerald, si Dajak. Okay. Si Christina, si Manusong. Okay, ito halos lahat naman kayo natawag ko na, no? Si Jaren ba natawag ko na? Jaren, natawag na kita. Ma'am, wait po, nag-ano yung sa code blocks ko po, inaayos ko lang po. Sige, hintayin ka namin. Okay, so habang hinihintay natin si Jaren, siya na yung last natin. So, class, naintindihan nyo ba yung ating discussion ng conditional? Okay. So, naliwanagan na ba kayo dun sa ating mga operators? Okay. So, yon conditional lang nun. So, next time gagawin natin yung bitwise, no? Gusto ko lang kasi ma-practice natin ng maayos yon, no? So, dati kasi nung ginawa natin yung conditional na yan, wala nagre-react. So, ngayon, alos kayo lahat nakakapag-react na. So, ibig sabihin, improving na kayo, no? Ayan. So, congratulations. Na-establish na yung logic natin. Ayan. Okay. So, natutuwa naman ako sa output natin. Okay. O, Jaren? Okay na ba? Okay ba, Jaren? Hello? Ang kulit ni Miss Payne. Ma'am, wait lang po. Siguro 3 minutes po. Sige, 3 minutes daw. Tingnan nga natin yung meron bang nag-post na sa sa GC? Tingnan ko nga. Ay, wala. Wala pang nagpo-post sa GC. Sino yung magpo-post sa GC? Sino yun? Parang may narinig ako ipo-post sa GC. Wala. Hanapin ko na nga yung mga symbol na yan para ilalagay ko na dito para gawin nating reference sa ating discussion. Hindi ko pa talaga nailagay. Baka sa kabilang sa section ko yun nilagay. Teka lang, baka nando sa kabilang section. Nakapin ko lang. Sa isa pang I3. Dito nga sa kabila. Meron dito. Wala. Wala rin. Habang nihintay natin si Jaren.
Maliwanag na yan sa atin. Logical not. Logical end. Okay. So, since pinag-uusapan natin yung conditional operators, logical not. Ayan. Ayan. Mabuti naman. Ano to? Ternary, Bitwise and ano to? No, not that. Jaren, mag-react ka lang kapag ready ka na, ha? Meron lang ako hinahanap. Yes po, ma'am. Sige. Para di tayo pabalik-balik, ilalagay ko na para ito yung atin titingnan. Boolean. No, not that. So, I think ito yun. Pana. Ayan, ito. Okay. So, ika-copy ko to. Okay, copy image. Okay, lalagay ko dito sa ating GC. Para pagkakailanganin natin. Ayan. Ayan. Okay, class. Eto na, meron na tayong pag conditional, yung ating exclamation mark, logical not. Ayan, logical not siya. Tapos, ayan, alam naman natin tong ating ano, no? Yung modulus, yung percent, no? Ayan, doon sa ating arithmetic, alam nyo naman yun, no? Plus, minus, yung division, ayan. And then, less than, relational, no? Okay. Relational din to, no? And then, ito, logical, yung dalawang end, dalawang ampersand, no? End, logical end. Tapos, yung dalawang bar, logical or. And then, pag equal, assignment. Ayan. So, yan yung ating term pagka-conditional. Ay, 'di ba nagsasalita ako. Nilagay ko sa GC. Ano, ready na? Nagsasalita ako hindi niyo naman pala nakikita yung sinasabi ko. Okay. Jaren, di pa ready? Share ko lang tong ano, ha. Tong nilagay ko sa ating GC. Ayan. Ano nangyari? Bakit dyan? Ba't napunta dyan? Hindi, ito. Ayan. Okay. Ayan. So, yung ating... Ay, kita nyo yung sinashare ko? Class? Yes po. Okay. So, pag conditional operator, yung exclamation mark, that's a logical not, no? So, tama si ano kung sino ba yung nag-react kanina. Okay. And then, pag arithmetic mo, and ano, ayan, and modulus. Ayan. So, meron tayong asterisk, yung division, at saka yung percent. Okay. So, arithmetic, plus, minus, no? Tapos, pagka yung tinitingnan mo yung kung greater than or less than siya, that is relational. Equal, not equal, relational. And, that's a logical end. Pagka yung dalawang bar, that's a logical or, no? So, pag yan ang ano natin. And then, equal is an assignment. Ayan.
So, pagka nag-ano tayo, ayan, pwede na natin gawing basis yan. Meron pa dito, sandali. Ito pa. Okay, so parenthesis, structure, unary. Ito yung ano. Okay, siguro ito mas maganda. Ayan. Mas maganda to. Mas kompleto. Copy image. Okay, ilalagay ko dito. Makakatulong to sa ating logic. Ayan. Pagka tayo nag-create ng program, no? Ayan. Okay, logical not. Ayan. And then, one increment. Decrement. Tapos yung associativity, left to right. Ayan. Less than 2 equal. Ayan. Okay, good. Yan, magagamit natin yan sa ating mga next na gagawin. Okay. So, Jaren, okay na? Ikaw na yung pang-ending natin. Ma'am, nag-error po yung sa isang part ng code ko. Bakit? Anong problema? Share mo nga. Tingnan natin. Wait lang pa, ma'am. Sige. I-debug natin yung iyong code. Okay. Class pa ako. Meron ba akong inaasahan sa inyo na magre-remind ng oras? Meron? Si Yuri po. Si Yuri. Yuri, meron pa tayong 15 minutes. Actually, may palak akong ibigay na yun sa inyo eh. Para konting ano. Kaso, ang tagal ni Jaren. Mahuubos na yung 15 minutes na bigay ko sa inyo. Jaren. Jaren, pakita mo na yung code mo para makita natin. Anong problema? Okay. So, sino pa ang nahihirapan sa inyong mag-establish ng logic ng ating conditional operators? Sino pa ang nahihirapan dyan? Para matulungan na natin. Meron pa ba? Meron pa bang nahihirapan sa inyo? Meron po, ma'am. Sino? Ikaw? Opo, ma'am. Anong problema? Doon lang po, sa operators lang po. Sa operators. O, sige. Kasi may pinost ako. Kasi ngayon, puro tayo conditional, operator. So, teka. Sino to? Ma'am, nag-respond yung Google bigla. Okay. So, ito, ayan. So, mas lalo tayong malilito pagka pumasok na tayo sa Bitwise. Ayan. Nakita niyo yung natin. Nakita niyo yung shinare ko sa GC. Ayan. Ayan. So, ang ginamit natin is yung conditional, no? Conditional. So, next time, gagamit tayo ng nakagamit na ba kayo ng increment tsaka decrement? Ayan. Next time. And then, eto yung less than or equal to, nagamit nyo na yan eh. At saka yung iba. Ito yung bitwise yung plano ko eh. Logical AND at saka logical OR. That will be our next. So, sige. Ano yung hindi mo masyadong na-get sa sa ating operator? Okay na pala, ma'am. Sinedyo na pala yung yung sa... Nakita mo sa GC? Opo. Nakita po sa GC. Pero next time, ang gagamitin natin, kasi tayo puro conditional yung ating tsaka yung mga equal at saka not equal. So, next time, gagamitin natin tong logical AND at saka logical OR. Ay, maganda rin yan. Nakakalito rin yan, no?
Okay. Oh, Jaren, ano na? Tayo ba'y maghihiwa-hiwalay na? Hindi ba namin makikita yung code mo? Anong problema? Ay, ikaw ba yung nag-share sa sa GC? Teka. May nag-share sa GC eh. O nga, si ano nga. Ano tong inano mo? Problema ng ano mo. O ikaw nga. Ma'am, nag-respond si Google bigla. The problems of being using internet. Ayan. Okay. O, sige. Sige. Ayan, nag-share na siya. Okay. Teka, bago mo nang tingnan muna natin yung code mo. Talaga bang ganyan kalayo yung mo? From scanf to if? Hindi ma'am, na lang po, naaligaga lang kanina kasi di gumagana yung code. Okay. So napindot mo na Nakulang ako ng ma'am, ng curly braces kanina. Okay. O sige, run mo na nga. Tingnan nga natin. Ito po. Buti na lang nakasapatos ako. Kung hindi, sakit-sakit na naman ang kagat mo. Ito po ma'am. Sige. Ito po yung output. Okay. What happened? Oo nga, what happened? Okay na po ma'am. Hindi pa. Po? Hindi pa nagraran eh. Ay, ito po. Okay na po. Wait lang, hindi pa po kasi, iba po yung window eh. Yan nga, yung O sige, ganito. I-close mo yan, i-unshare mo, tapos, mo muna siya, i-load mo siya, para yun ang i-share mo. Ayan. Okay. Tapos, sige, maglagay ka ng value. Ayun. Okay. Ayan. Gawa na ni Jared. Salamat, Jared. Okay. Sorry for the inconvenience po. Mag-sorry ka sa mga klase mo. Thanks you guys. Ayan. Okay. So, doon tayo mag-ending class. Hopefully, ako natutuwa ako. Nag-improve kayo, no? Kasi yung ating logic na improve ngayon. Kahit pa paano, no? Marami na nag-share. Ayan. So, hopefully yung next na nakakalito ulit, ganun din, ha? Depende naman yan kung paano natin niya-approach eh. O, sige. So, may tanong pa ba kayo bago tayo maghiwa-hiwalay? Wait lang. Bago kayo magtanong, sige, ilabas nyo muna ang inyong mga naggagandahan at naggagwapuhang mga mukha. At kayo magkukuha ng attendance. Sige na. Magpiprint screen tayo. Sige na po. Ayan. Okay. Ayan. Oh. Ayan. Okay. Dali na, bukas na. Rochelle, JB, Isaiah, Rose Ann, Jalaine, Archer, Kyla, Gerald, Jane, Mariton, Gabriel, Melody, Rosel, Saklot, Aljon, Joanne, Sophia. Isaiah, dali na. Bilis na. Sira po yung camera ko, ma'am. Wala kang camera? Wala pa rin, hindi pa rin po ako nakabili po. Ganito. Paltan mo yung image mo para hindi letter I yung itsura ng mukha mo dyan. Sige po, ma'am. Para yung picture, no? Sige, kukunan ko na. Joanne, picture. Okay, 1, 2, 3. Smile na po. Smile. Ayan. Print screen. Sige, isa pa. Joanne, hindi ka pa rin nakaano. Wilmer, Gabriel, Mariton. Ayan. Okay. Sige. Smile uli. 1, 2, 3. Smile.
Okay. Salamat! Ayan. O, sige, may mga tanong pa ba? Wala na. O, natutunan nyo naman yung conditional natin. O. Opo. Okay. Yes po. Oh, salamat na marami. Congratulations. Nag-improve yung ating logic. Oh. Kung wala nang tanong, mag-iingat tayo sa virus, ha? Yung Omicron. Ayan. Huwag muna tayong maglalabas. O, sige. So, pwede na tayong maghiwa-hiwalay. Salamat ng marami. Salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Oh, next time, maaga yung mga na-late, ha? Okay. I-end ko na yung ating video. Ito kayo may class.